around, not only going around Greeley, not only in the city, in the streets, in the avenue, in the houses, in the shop, in the market, in the shop, in the supermarket, in the job places of Greeley, but everywhere in the entire world. Que l'épée de l'esprit que tu avais montré à ton serviteur puisse courir et parcourir toute la ville de Greeley, puisse parcourir au Colorado, puisse parcourir les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, et que ta parole, ô Dieu, soit entendue du haut des cieux. Selon qu'il est écrit, prie, écris, parle à gosier déployé, afin qu'on écoute la parole de Dieu. C'est dans ton nom, Seigneur, que nous recommandons le reste du programme. Entre tes mains, nous prions ainsi et disons Amen. Applaudissons le roi de gloire. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. You're going to take your Bible quickly in Genesis 33, 9 to 11. Genèse chapitre 33, verset 9 à 11. Lugha yoyote unapata, unasoma katika jina la Yesu Kristo. Genèse 33, verset 9 à 11, nous lisons. Non, c'est pas ça. Ok, avant d'arriver là-bas, nous allons lire Romains 9, 12 à 13. Romains 9. That means Romans 9, 12 to 13. If you find it, you may read in the name of Jesus. Romans 9, verse 12, it says, it was said to her, the older shall serve the younger. As it's written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Certainly not. Okay, start again. It was said to her, the older shall serve the younger. As it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Certainly not. Romains chapitre 9, 12 à 13, nous lisons. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Hallelujah. Give me the English Bible, one of the English Bible with this passage, please. Allez en Genèse 25, verset 23. Genèse 25, verset 23. Genesis 25, verse 33. Mm-hmm. Genesis 25, 33 says, then Jacob said, swear to me as of this day. So he swore to him, and so his birthright to Jacob. Hallelujah. Okay, start from
from 20. Where did you start? You started from 23, right? Yeah. Start from 23 to 25. And the Lord said to her. Okay, when you are saying there, I'm go slowly because I have to translate here. Okay, say, read. And the Lord said to her. Et l'Éternel lui dit. Two nations are in your womb. Deux nations sont dans ton ventre. Two people shall be separated from your body. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. One people shall be stronger. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Than the other. Que l'autre. And the older shall serve the younger. Le plus grand sera assujetti au plus petit. So when her days were fulfilled for her, Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent. indeed there were twins in her womb. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. And the first came out red. Le premier sortit entièrement roux, He was like hairy garment all over. comme un manteau de poils. So they called his name Esau. On lui donna le nom d'Ésaü. Afterward his brother came out, Ensuite sortit son frère, and his hand took hold of Esau's heel, dont la main tenait le talon d'Ésaü. so his name is called Jacob. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac was 60 years old. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. Applaudissons le roi de gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de Jacob et d'Ésaü selon l'interprétation du Saint-Esprit, non selon le monde. Quand vous allez dans plusieurs églises, depuis que nous étions enfants, on nous a parlé de l'histoire de Jacob, on nous a parlé aussi de l'histoire d'Ésaü. When we were little ones, and in churches, even when we were in Sunday school, our teachers were so little. 3 years old, 4 years old, 5 years, 6 years, we had our teacher who used to tell us that, you see, Jacob was a white and Esau was a black. Balikuwa natufundisha tukia tuku mu ekodiv ama mu école de dimanche ya kusema Jacob ama Yakobo alikuwa ni mzungu. Yakobo alikuwa ni mzungu, Esau alikuwa mweushi. Asema njo pale unaona bazungu beko naendelea, beushi abaendelee. Amen, amen. So they used to tell us that Jacob was a white and Esau was a black. So that's why you see white people going like prosperous and having dominion over black people. This is what they used to tell us when we were little. And they used to tell us that God hates black people and he loves white people. On nous disait que Dieu a aimé les blancs et il hait, c'est-à-dire il a haï, il a rejeté les noirs. That's not true. C'est pas vrai. Hallelujah. Because if it was true, what about John 3:16, which says God has so loved? God has so loved the world. Alors si c'était vrai que Dieu a aimé les blancs
plus que le noir, ou bien il a aimé le blanc, ou bien il a considéré une couleur par rapport à l'autre. Qu'en est-il donc de Jean 3, 16, qui dit « Dieu a tant aimé, pas le noir, pas le blanc, pas l'asiatique, pas l'africain, pas l'américain, pas l'européen, mais le monde. » God so loved not the white, not the black, not the yellow, not the red, not Africans, not Americans, not Europeans, not Asians, but God so loved the world. Where is Africa? In the world. Where is America? In the world. Where is Europe? In the world. Alors la Bible déclare, Dieu a tant aimé, pas l'Europe, pas l'Amérique, pas l'Afrique, pas l'Asie et encore moins l'Océanie, mais Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. C'est dans le monde où on trouve l'Afrique, où on trouve l'Asie. Et quand tu étudies l'histoire, on est en train de dire que le monde entier était... Tu regardes le globe terrestre, on montre que c'était soudé. Mais à cause des océans ou bien de l'eau, ça commence à se séparer. When you learn in the story about geography, they teach us that it was just one block like this. Africa, America, Asia, Europe. And when you check on the graphic, you see like, it looked like maybe it was one time. We don't know, but this is what they teach us. Amen. And when you check closer, you bring them closer. It was just one block. So this one was something God was talking in the days to come. If you learn the story of Esau, Esau was also blessed. Hallelujah. Quand vous lisez l'histoire d'Ésaü, vous allez voir que Ésaü aussi était très béni. Ok, lisez maintenant Genèse 33, 9 à 11. Read now Genesis 33, 9 to 11. Genesis 33. 9 to 11. Genesis chapter 33, verse 9 to 11. Yeah, come closer. I want your voice to get in what I'm recording. Fast. But Esau said, I had enough, my brother. Keep what you have for yourself. Jacob said, no, please. If I have found favor in your sight, then accept my present from my hand. Okay, let us restart so that I translate what you are reading. Okay. But Esau said, Et Ésaü dit, I have enough, my brother. je suis dans l'abondance. I stop there first. I have enough. Don't go back. Stop there. I have enough, my brother. Ni muntu kani mweushi ule watafia kumusaidia iko nasa pana usinisaidie. Shwe kama munasoma mu Biblia yenu. Musome mu Genèse ama Mwanzo 33 verset 9. Huyu ni Esau. Esau is telling his brother Jacob because Jacob ran away. And he went to his uncle. He started suffering. Hallelujah. He started suffering. Even though we say that, no, Jacob was blessed. Jacob was so loved. But look at the way he was mistreated by his uncle. How can someone so loved by God can be mistreated like that? Et il dit, je suis dans l'abondance. En d'autres termes, Dieu m'a rendu riche. Puisque Jésus-Christ nous donne la vie, mais pas seulement la vie, il nous donne la vie en abondance. Jesus Christ, when you come to him, is going to give you life, but not only life, but life in abundance. Hallelujah. Jésus va te donner la vie et la vie en abondance. Il faut croire en Jésus-Christ, non pas croire en ce que les gens t'ont dit que oh bantu beushi bashakula iniwa, oh bantu beushi abaendeleake, bantu beushi.
utabakia mwile kifungo ya ile masemo. You have to come out from that bondage. You have to come out from that slavery speech. Because here we saw that Esau was also blessed. Okay, start then continue. Restart 9. But Esau said, Esaü dit, I haven't left my brother. je suis dans l'abondance, mon frère. Keep what you have for yourself. Garde ce que tu as à toi. Jacob said, Et Jacob répondit, no, please. non. Ushakona wapi? Mtu ule anatafuta yeye akubariki meko na kubembelesha. Wewe unalombaka njoo unabembeleshaka. Me hapa beko unatosema Jacob anaanza kumbembelesha ndugu yake. Sasa yo mimi nakusi. Beba tout s'il te plaît. Donc, et Jacob répondit, non, je te prie. Continue. If I found favor in your sight, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ni nani le banisha koneshaka hivi? À qui est-ce que tu peux dire si j'ai trouvé grâce à tes yeux? Or on ne trouve grâce qu'aux yeux de Dieu. We only find grace in the eyes of God. Hallelujah. But here we see Jacob begging his brother, if I found grace in your eyes, kama mimi napata neema mbele ya uso lako, s'il te plaît. So, unajua vile inakuwaka ule mtu banakalaka be unabembelesha yeye ndio anakuwa na uwezo. La personne qu'on supplie, c'est la personne qui a le pouvoir de faire quelque chose. Mais ici, nous voyons que Esaü est entré dans une dimension d'autorité. Il est revenu, c'est comme s'il a récupéré, il a repris le droit de naissance qu'il avait perdu. Hallelujah. It's like the birth rights he lost or he sold. He took it back. Now his young brother started begging him. Maintenant le petit là qui avait volé, il commence à le supplier. S'il te plaît, prends ce que je vais te donner. Je pensais que tu es misérable. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais mépriser quelqu'un qui est dans la position de faiblesse. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Mumaisha hapana kukengula wala hapana kunyenyekea wala hapana kushusha mtu leo njuu anaonekana mu position ya udhaifu ana na kitu au yue kila atakuwa kesho. Amen, amen. Mimi naelezeka watu siku yote kusema hakuna mtu alikuwa na gari anatoka nayo kwa Afrika na ipapa mu Kongo, mimi naenda na gari kwa Amerika. Hakuna mtu alibeba nyumba yake anaiweka panjanja anatelemusha wanatelemusha bintu byako byote binakufuata kwa Amerika. No. Hallelujah. So never despise anybody just because he's in a weak position. If they don't have money, if they don't have honor, if they don't have glory, if they don't have a job, if they don't have finances, if they don't have influence, never despise them because you never know what tomorrow can bring, what tomorrow can bear. Tu ne sais jamais. Mungu wetu ni anafanyaka kapindula, anafanyaka aiko na pindula mambo. Anaweza fanya ile tunasema kashanje barza. Unastuka ule alikuwa kumulango saa boy, kesho yanakuwa patron, wewe unatokela boy, unatokela nshamba. Tuko naishi mu maisha moya ma surprise. Nous sommes en train de vivre dans une vie de surprise. Tu ne sais pas ce que demain peut arriver. Peut-être celui que tu es en train de minimiser aujourd'hui, demain, lorsque tu seras paralysé, Dieu doit t'en à l'hôpital ou au Kanking. Si tu n'as pas de problème,
Siku utakuwa kwa hospitalo, yenjo mtu wa kwanza utapikia simu. Bali unaanza kupatia importance simu yabo babebake tena. Bali unasema aba njo batanisaidia wakati ya problem banakunao, banakuacha na bakuyue, ulikuwa na bangaikia bule. Hallelujah. Ça c'est Dieu. So what the person you can despise today, this is the person can come to your rescue tomorrow. And the people you are hoping that this one gonna help me when I'm gonna have problem. But the day you find yourself in the hospital, you find yourself in an accident, you find yourself in a trauma, unapima kuita balichikake, they can't answer their phone anymore. Never despise the people who God has put in your life. Apana kubeula bale bantu Mungu anatia mu maisha yako. Kwa sababu auyue kile batakufuanshia kesho, wala kama wao wakufuanshie, Mungu atakufuanshia kupitia bo. Joseph, il était méprisé par ses propres frères, mais il est devenu le libérateur et le sauveur de ses propres frères. Moïse a été méprisé, minimisé. On a dit que, on a tafuta kutua, vile uliua tena ule Egyptien mwingine, we, nani anakuweka katikati yetu? Anakimbia. Mais après miaka, yenjo alienda kubaokoa. Moses saved and delivered his people who despised him. Hallelujah. Ngara mfamimu unatoka. Hauna wa kwanza. Mais wenjo biko naangalia. Oh ya tindela biso hata moki hata $50, hata 30, hata 20 eko sunga biso. Mais ule kona kuomba ndio alikuwa anapika kabinkoni. Amen, amen. Grand frère wangu shikoma anasema chefu, unitumie kwa quelque chose. Nasema non. Usikanitake chefu. Niko paka mloko yako. Amen, amen. Ndio unasikia la Bible est en train de déclarer que le papa de Joseph ainsi que la mère sont en train de lui dire à cause de sa vision que toi tu es en train de dire que moi, ton père et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Oui, Joseph, manake indoto urilota. Maana yake na mananisha ke mie na mama yako na banduku yako tutakuwa kuinama kwako, tutakutuangia wewe magoti. Wewe uko nani wewe ushikapimake tena kusema imaneno? Who are you, Joseph? Huh? You come to me, your father? You are telling me your dream. That means me, your mother, your brother, and your sister, we're gonna come to you. Where is Kaba? Where is Caleb? Where is Baraka? Utu tubantu hata huku mwanaseni tuabule njo tuba Joseph. Sasa ingilia tu. Hallelujah! Hata kama wewe ndio unamshanisha bikama, yeye ndio atakuokoa. Amen, amen. Even though you are there, you are changing his diaper, tomorrow is going to save you. Tomorrow is going to come to your rescue. Clap for Jesus. Hallelujah. Clap for Jesus. Oh God. Never despise your little ones just because you are born the first. You are born ahead and you despise it. You play with me. You play with my stuff. You don't know me. I'm your elder sister. I'm your elder brother. You don't know me. Tomorrow is going to become the governor of Colorado. Demain après-demain, he's going to become the governor. Atakuwa gouverneur. Yenjo atakuwa sene avocat. Munaingia vi mukoti, muparke. Wataisha Caleb njo juge. Hallelujah. Unatanisha Baraka njo gouverneur. Unatanisha yenjo avocat. Si shito utoto tukua na chezaka mukanisa huko. Sasa banakutanisha. Oh, are you Michael? Oh, yes sir. Mina naona naanza kumuita Caleb sir. Naanza kumuita Baraka sir. Naanza kumuita Kaba sir. Yes sir.
Hey Michael, yo. Tena pala na changer na anglais nju shishiki. Hey Michael, I have a case here. Can you spell your number? Can you spell your number? Okay, I'm sorry. Me, I speak French. Unaanza muisha Kaleba say, sorry, mimi nasemaka français. I need the translator. Niko besoin na interprete. Clap for Jesus. Hallelujah! Ndio vile Jacob alitanisha sasa kumbele ya Esau. Amen. Anakumbuka vile alimwibaka. Na wakati alimwibaka kule aliendaka na yeye anamwiba bibi. Amen. Pasoko na Mungu, kalikili ya Mungu. Unaweza kuiba kia benyo kulu nenda nako unashtuka wanakuiba. Amen. Yeye jiwazesi yeye ni mkurukuru kupitia mjomba yake na Laban. Kumbi Laban alikuwa mkurukuru kumzidia yeye. So if you steal, you're going to find someone very thief, very cunning than you. So Jacob stole the birthright from his big brother. He ran away. He went to his uncle. When the time to marry arrived, so he said, okay, this one is going to be my wife. This one is going to be my wife. The father look at him, the uncle. Look at him. You are playing with me. And at night he did this. Amen. So the one is supposed to be your wife, they give you another one. And when he removed the vow, he said, no, this is not the one. Hallelujah. The adventure didn't end over there. But even in his stuff, what he was doing, Laban used to steal from there. Abakumwibe tu paka bibi. Mumakaji yote ile alikuwa anafanya, myombaki anaanza kumwiba. Amen. So whatever he was doing, his uncle started tricking him. So he remembered that, no, I have to go back. Hallelujah. Mina fazali nirudie fashi militoka. I have to go back where I'm coming from. So now he found himself, he was thinking that where I'm going back, I'm going to find my brother in suffering. No. Unajua mateso ya bantu haina wenjo uko na sinyake. Mwe bantu mwanze kuteswa. No. Mungu atabatembelelea napo. Amen. Sitoka tu kunasema tunesha kubacha kwa Afrika, unaweza kwa Amerika unafaa 20 ans. Mais unarudia kwa Afrika, unarudia sa boss, the boss, sa mada, matron. Batanilomba franga. Hapa kama niingia tu. Bangase Americana anashuka, Americana anafika. Mais unatanisha sema unaona ile duplex ni ya fulani. Sio mtu anaanza kutumia hata 50 euro unazomba hata $20. So you can do 20 years in America, and when you go back to Africa, the people who used to ask you, you find them, they have a building, they have cars, they have this and that. So never despise anybody. And when you come to, you want to help them, they say, no, keep it for yourself. God has visited me too. Non, garde ça c'est pour toi. Dieu m'a aussi visité. Utajisikiaje? Amen. Mtu anakuonyesha sapana chunga Mungu na Mungu anesha kunibariki na mimi. Utenda kumagoti. Yo beba tu. No, hiyo wakati utakuwa unanitumia, shona ulikuwa unanitumia kisha unakata. Unaona kama vile unakata mimi nitakufa. Mimi sikukufa. I didn't die. When you stop helping me, when you stop sending money, I didn't die. This is the time God started intervening in my life. That's why you see a lot of people, the father or the daddy cast them out. Hey, you,
Allez, you and your mom. Allez, go away. Yo, daddy. No, daddy. Please, where am I going to be? I'm going to be homeless. Allez, you and your mom. Allez, go. You go with your mom. Your mom take you to basket. You start doing basketball. Tomorrow and after tomorrow, you become the champion. A lot of stars in America, a lot of champions in America, they have been raised by single mom. Beaucoup de champions aux États-Unis d'Amérique, ils n'avaient pas leur papa. Leur mère leur avait poussé à faire le sport. Et en faisant le sport, ils sont devenus de grands champions aux États-Unis d'Amérique. Mike Tyson was raised by the single mother. Alikuwa tu na mama yake tu. Baba yake kama alingiririaka wapi. Kisha mama yake anaenda kumtoa kwa mikono ya entraîneur, asema leo na kesho mimi naweza kufa. Mimi nakutoa mtoto umwantrainer. Leo watu wote wanataka Mike Tyson. Na shie Kongo tunaanza kusema Mike Tyson anatokea ku Kongo. Utaona yeye anapita pa YouTube. Yeah, I'm coming from Congo. If you despise your son gonna find his real origin. Congo is the origin of Mike Tyson. That's why you see Congolese are so good, are so strong in fighting, in boxing. Hallelujah. Je panona ba Congolais mu box be Congo sana. Quand on a soma histoire be on sema bo balikuwa nakombana na banzamba. Nzamba muswahili bora nini? Gorilla. Yeah, balikuwa nakombana ba gorilla na mikono. So our ancestors used to fight gorilla with bare arms. Bare arms. So the gorilla come. My ancestor also said, come, I'm gonna show you. I'm gonna show you. So never despise anybody in your life. Ne méprise personne dans ta vie. Okay, merci, we continue the lecture. Verset 10. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Kama mnasoma mule mumbele, beko nasema sema wakati Jacob alimona Esau alifanya nini? Anainama, anaenda chini. Amen. So when you read the first verses, the Bible says when Jacob saw Esau from far away, he bowed down. So he was like, no, this man can kill me, but this man is so powerful. I didn't expect that he's going to be powerful like this. I didn't expect that he's going to have this authority. Alors, anainama anasema, sikuwazia sema, Mungu na hata mtembeleleaka hivi. Je ne savais pas que Dieu allait aussi le visiter. Je ne savais pas. Si je savais, je ne pouvais pas faire ce que j'avais fait. Kama miriua, sikupashake kumutendea, ile mabaya miri mutendeaka. Alléluia. Qui est la personne que tu es en train de mépriser dans ta vie? Who is the person are you despising in your life? Continue. Jacob said, no, please, if I have found favor in your sight. Et Jacob dit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, then accept my present from my hand. Accepte de ma main cela que j'ai gardé. For I have seen your face, which is like seeing the face of God. Oh. Kuma fashi ino unasoma kintu, unasema mimi nafunga Biblia, mimi sitaendelea. Mimi narudia kunyumba niwaze mbele mambo kwa chini. Ya, juu kama wanasema tusome biote utasabwa. Kukuma verse mwa inakufikaka, unasema nipumushike mbele hapo.
Amen, amen. So there are some verses in the Bible, when you read, you say, no, I'm going to take a pause. I'm going to take a rest. So let me stop here first. Because if I read a lot of verses, I'm going to get confused. Que tu lis un passage de la Bible, tu te dis, non, je vais m'arrêter d'abord ici. Puisque si je vais tout lire, je serai dans la confusion. C'est que birikuya je, njo Jacob, ule unaita mzungu. Anaangalia ule kuanza kuita sema mweushi. Ule balikuwa anakufundisha sema mweushi kona mikoshi. Mweushi kwa mwenye kulainiwa. Me ule tulikuwa anawazia sema ni mzungu, eko nasema huyu mtu mnaanza sema ni mweushi Ezai. Huyu mtu mnaanza sema eko mwenye kulainiwa, Mungu ashipendake beushi. Mungu ashipendake ba Africain. Mie Yakobo, mie Jacob, wakati niko na mwangalia uso yake kuna meremeta sana Mungu. Njopa inalumbaka kusoma, mufungule Biblia musome. Mwende na mwe, njo mtaseni una milanda, ni una midanganya. Les enfants de Béré, baranga faka wanabafundisha, nabo wanasoma. Les chrétiens de Béré. So the Christians of Berea, when they taught them, they were verifying in the scripture. Mama mimi kuona na Biblia, ma ufungule. C'est que wanaleta tu Biblia ku. Ni masomo inalombaka répétition. Bible inasema la répétition bien la révision, c'est la mère des sciences. Donc Genèse ni bien ni kurudia mutena. Shiko na wota ubiri, shiko na wota kwa ubiri mimi sema mimi nesha kuyua mimi sitafungula Biblia. Yeah, verset 30, Genèse 33 verset 10. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai gardé ta face. Comme on regarde la face de Dieu. Ça veut dire que Mungu beko na muletea sadaka. Njo vile Jacob alimona Esau, Yakobo anamona Esau asema mimi siwezi kwenda kumbele ya Mungu bila sadaka. La Bible déclare, tu ne viendras pas devant l'Éternel, tu ne viendras pas dans la maison de l'Éternel, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel main vide. The Bible says you cannot come and you cannot present yourself in the face of God with empty-handed. This is what Jacob applied, because when he looked at Esau, he saw God. I said, no, I have to prepare offering. C'est ce que Jacob avait fait. Quand il a regardé Esaü, il a vu la présence de Dieu avec Esaü. Bien-aimé, garde la présence de Dieu dans ta vie. Keep the presence of God in your life. The presence of God gonna remove your curse. The presence of God gonna remove sickness, disease, bondage, blockage, and the bad luck from you. Keep the presence of God. This is what Moses was saying. God, we cannot leave this place until you escort us. If you send an angel, we cannot go with an angel. I didn't start with an angel. I started with you, God. C'est ce que Moïse avait dit à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu m'envoies un ange, on ne peut pas marcher, on ne peut pas se déplacer. Nous avons besoin de ta présence, que ta présence nous accompagne. Oh, bien-aimé dans l'Éternel, si tu gardes la présence de l'Éternel dans ta vie, la malédiction qu'on a prononcée sur toi, même si tu es né dans la malédiction, même si tu es né dans les blocages, dans la misère, dans la famine, si tu peux chercher et garder la présence de Dieu, la présence de l'Éternel, la présence de Javé, Jéhovah Nissi, Jéhovah Adonai, Jéhovah Rapha, Melchisedec, il est capable d'enlever la malédiction de ta vie.
Il est capable d'enlever la maladie. Il est capable d'enlever le blocage. Il est capable de transformer les obstacles en miracles. He's more than able to change obstacles in miracles. Clap for him. The presence of God was going with the children of Israel. This is the Red Sea, natural obstacle. They were like, oh Moses, why do you brought us so far to find this natural obstacle? In other words, this obstacle were blessed by God himself. How are we gonna cross? It's good for us to go back to Pharaoh. It's good for us to continue in slavery than standing in front of this Red Sea. Moses said, let us wait on the presence of God. Ils sont arrivés au-devant un obstacle naturel. Ils ont dit, Moïse, tu nous as amenés de très loin, tu nous as amenés jusqu'ici pour que nous puissions expérimenter ça. Non, mieux vaut retourner en Égypte, mieux vaut rester et demeurer esclave à cause de ce blocage. Bien-aimé, même s'il y a ça ne va pas dans ta vie, attends-toi à Dieu. Espère en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de transformer cet obstacle en miracle. Amen. Keep hoping. Keep trusting in God. Put your trust in God. Even though this is the obstacle, you have all the proof, all the evidence. But doctor banaweza kukupima, banakuonyesha sema bia kweli na Mungu na yeye anichikia sema mambo yako haitendelea. Unaangalia si bia kweli. Ndo mu histoire tufundaka ke tokea bankambo na bankambo na bankambo. Hii bari mwekundu yo ilikuwa kapaka hapa hivi. Oh, même dans l'histoire, on a étudié que cette mer rouge a toujours été ici. Donc c'est la preuve, c'est l'évidence. On ne peut pas traverser ici. There is no breakthrough. Il n'y a pas de percée ici. La foi, c'est une folie. Alléluia. La foi, c'est croire que Dieu est capable là où je suis incapable. Là où je suis à la fin, là où je suis fini, là où ma pensée est finie, là où ma logique ne peut plus s'expliquer. C'est par là que Dieu va commencer à œuvrer. C'est pourquoi la Bible déclare, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements. Ma raisonnement ya kusamo inanomba kuirenverser. Na mawazo yako naweza kuileta chini ya miguu ya Yesu. So you have to bring your thinking, your thoughts, which are in captivity, you bring them under the feet of Jesus Christ. And once you do so, then the Red Sea gonna open dry. Oh. Minaenda Kanana, tunaenda Kanana, minaenda Kanana, tunaenda Kanana, tunaenda Kanana, tunaenda Kanana, Tugolanda Yesu, 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 Tugolanda Yesu. Togolanda yes, Togolanda yes, Togolanda yes, Togolanda yes, Togolanda yes, Togolanda yes, Togolanda yes. I'll follow Jesus, I'll follow Jesus, I'll follow Jesus, I'll follow Jesus. Jesus never disappoints. Jésus ne déçoit jamais. Malgré la mer rouge, il ne te décevra jamais. Alléluia.
nous nous arrêtons par ici. Applaudissons le roi de gloire. Merci.